Shabbat Shalom, Omri. If you can hear us, you're on mute at the moment. If you want Yes, to we talk. can hear you. Shabbat Shalom. Excellent, excellent. Welcome. Just a minute. You're on mute if you're trying to talk. Do you want me to unmute you a second? So I can unmute you. That's fine. Bear with me a second. Unmute. There we go. I can hear you now. Just a moment. I've unmuted you. That's fine. Record reactions, apps, notes. איפשהו אולי בפרטיסיפנטס. לא. אני יודע שפה היה איזשהו צ'אט. לא. I know. share screen. לא. record reactions. אוקיי, הנה מור. לא? Hello. Shabbat Shalom, Kathleen. Shabbat Shalom. And you made it, Ellie. Good. Shabbat Shalom. I thought I'll be really early, and of course, this didn't work, and that didn't work, and it's about in time. Shabbat Shalom, Dean. Welcome. Shabbat Shalom, Dean. Shabbat Shalom, Rabbi. And everyone. Haven't seen you in a while. You're okay? Good, good. A few weeks before Stefan was leading, and then it was the term, because it's alternative, so it was the liberal term and all the rest of it. So we missed each other. Yes. Shabbat Shalom, Rachel. Shabbat Shalom. I think. Rachel, you're on mute. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Dean is stuck, I think. He was mid-sentence and then stuck somehow. Brigitte is arriving. Good. I hope a few more people will be coming too. Yeah. Shabbat Shalom, Brigitte.
Shabbat Shalom, Brigitte. Shabbat Shalom. Shalom. Dean. Shabbat Shalom. Sorry, each time when it rains, it seems like my Wi-Fi just drop out every now and then. You need you need a new piece of string, Dean, and a new tin can. Or an umbrella. Hi, Amy. Hi, Shabbat Brandon. Shalom, shalom. Brandon and Amy. Shabbat Shalom. Danielle. Right. Well, I How think was the it's exhibition, Ellie? Pardon? How was the exhibition? Oh, quite good. Good. Not so busy, but then very nice. Oh, In that's a, good. Good. it's in the Custom House buildings. Right. The Expo, Okay. Excel, sorry. Oh, Yeah. okay. Well, as it's 7 o'clock, we'll do something very un-Jewish and start on time. Mhm. I'm going to put everybody on mute a second, so bear with me a second, and I'll mute everybody. And oh, that's no, you can unmute yourselves. That's okay. It's not a problem. So I will unmute Rabbi Kathleen at the moment, and I'll leave you to unmute yourself, Rabbis Ellie and Benjamin, Ellie and Rachel, I should say. And with that, over to you, Kathleen. Thank you very much, Stefan, and Shabbat Shalom to everyone, and a particular Shabbat Shalom to Ellie. It's just such a wonderful treat for us that you are joining us. For those of you who don't know, we are joined by Rabbi Ellie Levin of the congregation Darchei Noam in Ramat Shalom, but actually Ellie is here in England at the moment because he's just become grandfather of a lovely little baby, Leonard Ira Levin. And well, you can just see you're just glowing. So it's so wonderful you're here. And because of that, we also have Rabbi Rachel here. So actually, you have a baked in. You have 3 rabbis here. If you have any serious questions, we can put baked in tonight. But it's Erev Shabbat, so I hope we'll have a lovely Erev Shabbat service. At the moment, you have one rabbi who has lost voice, one rabbi who has not a lot of puff, and one rabbi who said he will help sing. So whenever there is anything, please do join in. And if you have a particularly wonderful melody for something coming up, just wave and I'll mute myself and join in. So, of course, everybody else, unfortunately, Zoom has as yet not learned how to make sure that we can all sing together. So you'll be on mute, but it's lovely to see everybody joining in. Before we start with the service itself, I'd like to start with a very small kind of meditation, because I always feel that Shabbat, Erev Shabbat, at least for me and my family, it's always a rush, even though we don't have to go anywhere, just getting here in front of the of the computer is a rush. And so therefore we have a little meditation. You and I, dear God, we both know it, that your world was barely ready when the 7th day dawned. So at the time you relied on your creation to help you out. Oh dear, suffering doesn't purify us, and from mistakes we don't become wise.
merely crafty. God, you gave us the world as it is. Please give us as well that world conscience, which was unfortunately not handed over at the time. And with that thought, let us turn to Matovu, which since we have joined, since we use Zoom for our services, Matovu has, at least for me, been very indicative of what we are as a Zoom congregation. As we say, Matovu ohalecha Yaakov, mishkanotecha Yisrael. How good are your tents, O Jacob, and your homes, O Israel. So we share our homes with one another, and we make this congregation together, this synagogue together online. We really create a sense of holy space. Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkanotecha Yisrael. Ma tovu ohalayich Leah, mishkanotayich Rachel. And so we have now created holy space. Let us now also create holy time as we light the Shabbat candles. If any of you have candles at home, then please do join in with me. We can all light together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. And sadly I have to put the candles away to keep it safe, but they are right there next to me. So let us turn to Shalom Aleichem, in which we invite the Shabbat angels and, well, everybody else in our midst. And once again, we invite Eli and everybody who's here online. Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon, Mi Melech Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Bo'achem leshalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Bachuni leshalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Now we come to the Psalms for Kabbalat Shabbat. We will choose one psalm, and for now we have chosen Psalm 98. Sing to the Eternal One a new song. שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו, וזרוע קודשו הודיע. אדוני לישועתו,
לעיני הגויים גילת צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל עשבי הארץ, את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו, זמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלוא, תבל ויושבי בה, נהרות ימחכו כף, יחד ערים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. די 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 די. And we now turn to Lecha Dodi. And we won't sing the whole of Lecha Dodi, only the black parts of Lecha Dodi, which I think in the online Siddur is all black anyway. So I don't know if Eli, if you have any special melodies that you want to share with us. Yes, I do. It's the Lecha Dodi of Karlibach, Rabbi Karlibach, Yes. and it goes like this. Just a moment. Just a moment. So I don't remember now the Karlibach song, but I'll do something else, okay? That's good, yes. Okay. Don't worry, I'll put you on the spot. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 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 שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי קומי אורי
שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך, לך, דודי, דודי, לך דודי לקראת כלה. פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה. פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה, בואי כלה, לך דודי, לך דודי לקראת כלה. פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה. פני שבת נקבלה. That was lovely. And I must say, that was the melody we would always sing in Holland. So from Israel, you brought a little bit of Holland as well, which is lovely. We turn to Psalm 92, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. עלה עשור ועלה נבל, עלה היגיון בחינו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשיך ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בברוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יאבדו ויתפרדו כל פועלי אבן, ותרם קרם קרני, בלותי בשמן רענן. ותבט עיני בשורי, וקמים עלי, מרים תשמענה אוזני. צדיק אתה מה יפרח, כארז בלבנון, בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי, ולא עוולת בו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריף ערבים, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמורותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. המעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו, ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח ונעלוז בדברי תורתך, ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב את עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בהם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. And we continue in silence with the second and third paragraph of the Shema, which we can read in Hebrew or English. למען תזכרו
ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם emet. All this is true and firmly held by us, that you are our living God and no other exists, and that we are Israel, your people. You perform great deeds beyond research, too wonderful to tell. Your children saw your power, praised and thanked your name, and willingly accepted your rule over them. With great joy, Moses and Miriam and the children of Israel answered you in song, all of them, saying, Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh, nora tehilot ose vele. מלכותך אדוני אלוהינו ראו בניך על הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Source of our life and our sovereign, cause us to lie down in peace and rise again to enjoy life. Spread over us the covering of your peace. Guide us with your good counsel and save us for the sake of your name. Be a shield about us, turning away every enemy, disease, violence, hunger, and sorrow. Remove the temptation that awaits us and the guilt that lies behind us. Shelter us in the shadow of your wings, because you are a God who guards and protects us, a ruler of mercy and compassion. Guard us when we go out and when we come in, to enjoy life and peace, both now and forever, and spread over us the shelter of your peace. Blessed are you, God, spreading the shelter of peace over us, over your people Israel, and over all the world. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, בני ישראל, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And we've come now to the Amidah,
אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואלוהי אמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי שרה, אלוהי יצחק, אלוהי רבקה, ואלוהי יעקב, ואלוהי רחל, ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם פוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשי שמיים וארץ, וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים. וכן כתוב בתורתך, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, שמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Our living God, be pleased with your people Israel, and listen to their prayers. In your great mercy, delight in us, so that your presence may rest upon Zion. Our eyes look forward to your return to Zion in mercy. Blessed are you, God, ever restoring your presence to Zion. Modim anachnu lach, שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צורנו, צור חיינו, ומגן ישנו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך נספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלה, ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת,
האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. תשים לעולם. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. And we read the meditation in silence and then we all join in for Oseh Shalom. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. Well, it's now my great pleasure to hand over to you, Ellie, to say a few words of wisdom to us. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Can you hear me? Good. I would like to say some words about tomorrow and on Sunday, which is going to be Purim, and just 3 ideas, maybe new ideas about Purim. First of all, a new looking at Mordechai, one of the heroes of the scroll of Esther. And Mordechai didn't want to vow for Haman, and it's actually a behavior of an arrogant person. If I can make a bit of criticism of Mordechai, it's not a Jewish habit not to vow if you are a minority in other country. You know it in England that you are blessing the king or the queen before it, every pray. This is the way Jews used to do all the history, and Mordechai didn't refuse to vow for Haman, and it was actually a kind of activity of arrogance, a bit of maybe stupidity, and also a stupidity that make the whole congregation of the Jews in Persia in a kind of danger because of it. So my grandmother
used to say in Yiddish, when a stupidity is success, it is still a stupidity. So that's one point of view about today's criticism of Mordechai and his behavior. Now, another point of view is about Esther. Esther was like a modelist, like a Barbie in the beginning. She was with no political ideas. She has no any thought about her life, about her anything deeper than to be just a nice girl in the harem, in the palace of Achashverosh. And then she changed. She understood that she has a responsibility for the whole congregation. It's on her shoulders. If she is not going to act, something wrong is going to happen to the congregation, and she is going to be responsible. And she changed from a kind of just a beautiful girl to a girl with an agenda, a position. She wants to do something. She wants to be with responsibility to her people. And the third thing that I want to say to you is that the beautiful of Purim, because the four, we call it in Hebrew 4M, the letter M, because there are 4 M's in Purim. The Megillah, which is to read the Megillah, the Mishteh, which is the fast, to drink and to eat and to be happy. This is the Mishteh. Now the Mishloach Manot, that we give each other some goods, and sometimes it become popular now in Israel not to give just the Humentash, the Hoznei Aman, but to give olive oil and to give jam and to give other things like very, very modern, very organic and so on. And the fourth M is Matanot LaEvyonim, which is presents for the poor people. And that's also like the next holiday, Pesach, that we are saying we have to make Kamcha de Pascha also for those who don't have. This is actually I'm very proud of the idea that our holidays always don't forget those who don't have the ability to celebrate, that we have responsibility for each other, especially today when you are suffering from so much anti-Semitism in England, and we are suffering for anti-Semitism and horror times from the 7th of October, and we are responsible to each other, and we care for each other, for the poor and for those who are suffering as general. And this is Purim this year for me. Thank you. Shabbat Shalom. Thank you so much, Ellie. What lovely words. And, when you spoke about Mordechai and his, stupidity and arrogance, they say you should drink until you can't differentiate anymore between blessed is Mordechai and cursed is Haman. But maybe you don't have to drink that much to actually kind of get them mixed up, because yes, he was quite responsible, wasn't he, Mordechai? And I've always been told that in Gematria, blessed is Mordechai and cursed is Haman are both equal amount. It's the same number. So they're closer, and black and white doesn't really exist, but it's all gray around us, and it's hard to find your way through it. And actually, by being all together and yes, extending the hand to each other, that's the best thing, which, as you just said. So thank you for these wonderfully wise words that you shared with us. Can I just add something? Of course. Okay. Thank you so much, Ellie. Recently, one of my Israeli colleagues told me about this website called Tastes Like Home. And it's got a number of different recipes that are the favorite recipes of people who are still held hostage in Gaza.
I made a cake this morning. It's a maple cake, which was the favorite recipe of Hadar Berdychevsky, and unfortunately she was murdered on October the 7th. And I also made some biscuits, which are Matan Zangaukers Abadi cookies. So I shall bring them as Mishloach Manot tomorrow. But if anyone wants to have a look, if you can find that website, it's called Tastes Like Home. Thank you. That's exactly it, Stefan. Thank you. And it's a wonderful, wonderful idea. And there are different ways of keeping in our hearts and minds the memory of those who've died, and also those who are still captive in Gaza. And I think this is a really, really lovely idea. And Ellie, we really feel for you, and we all are wondering how do we celebrate? That's what I'm going to be talking about tomorrow morning. You know, in Adar you're supposed to Marbim B'Simcha, you're supposed to increase joy, but how do we do that now? And it must be such a big question for all of you in Israel, especially. Right. Because it is for us. I can also share with you something very touchy that we passed just a few days ago when we came from the Ben Gurion airport to the plane, and we used to see in the way to the duty free the pictures of the hostages, but now they made something else. When you are coming to the passport control and you put your passport on the camera table, it shows, first of all, before your picture, a picture of one of the hostages. And it was so touchy. I had tears in my eyes when I put my passport and saw other one who is looking at me and waiting for his rescue. Oh, wow. Yeah, that's amazing. Yeah, that must be very new, Ellie. It didn't happen when I was leaving just now. Amazing. Anyway, it's lovely that you're here. And huge mazel tov on the birth of your first Thank you very much. So exciting. And if I'm speaking not loudly enough, it's because he is sleeping just now. What a wonderful reason. Yes. And it's so lovely to be speaking to you, and I'm just thinking, you know, what a miracle it is that we have all that Zooms there. I mean, still it amazes me that we can be here with you in this service. We will now come to the concluding part of the service. Before we do so, I'm just wondering, Rabbi Rachel, do you want to read the names for Mosaic Liberal? When we come to the Kaddish, then I will. I would do. I don't have it with me. It's downstairs. I can go and get it. Or do you want me to read it instead? Why don't you? Yeah. Why don't you Okay. if you don't mind? Thank you. But I really appreciate you asking me. Thank you. So we come to the Aleinu. I must say, if it was up to me, we could continue talking, but I know we have a community with us as well, congregation. So we come to the Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו,
ככתוב בתורתו, וידעת היום השבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להבנות אליך כל רישי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך, אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעול מעד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Now, let me just get to the reading. Souls of the righteous are in the hands of God, and no harm shall come to them. God's source of compassion, you give life in which joys and sorrows are mingled, and send death with its promise of eternal peace. We mourn this week, well, in Mosaic Reform, we mourn this week the death of Bill Hunter, was the former caretaker of Mosaic Reform Synagogue for 30 years. He was a real gentle giant, and he was a friend of many. May you comfort his family and all who mourn for him. May God, who is full of compassion, whose presence is over us, cover him in the shelter of your wings forever, and bind his soul into the gathering of life. We remember at this time all those who once shared with us the joys and challenges of life, but who are with us no longer. May their souls shine like the brightness of the heavens. We thank you for all you gave them during their lives. We think especially of those who died at this time in years past. In Mosaic Liberal, we think of Bella Gies, grandmother of Michelle Gersh, Valerie Lesser, mother of Anthony Lesser, Val Lipman, friend of the community, Henry Saunders, father of Victor Saunders, and Paul Zentner, husband of Doreen Zentner. And in Mosaic Reform, we remember Alfred Turner, father of Paul Turner, Ethel Marks, mother of Carol Collins, Jack Collett, father of Jeff Collett, Joseph Aronson, father of Ivan Aronson, Lena Conway, mother of Stephen Conway, Martin Tobe, husband of Rosalie Tobe, Mari Altman, grandmother of Michael Harrison, Moss Danziger, father of Rosalie Tobe, Peter Conway, brother of Stephen Conway, Renee Lee, mother of Jeffrey Lee, Samuel Walport, father of Jane Prentice, and Sarah Harris, aunt of Robert Goodman. Zichronam livracha. May the memory
of their love and guidance. Be a source of enduring blessing. In loving memory, we sanctify your name, and we say, יתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויומי בחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי די קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דיאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, על כל העולם, ואמרו אמן. Shabbat Shalom, ladies and gentlemen. I'd like to thank Rabbi Kathleen for leading the service today, and Rabbi Eli for some interesting thoughts on Purim. And to Rabbi Kathleen and Rabbi Rachel, we wish you both a speedy recovery, and hopefully you'll be restored to full health as soon as possible. In terms of what's happening over the next few days, it's always worth looking at the synagogue calendar. If you go to the synagogue website, always at the top of the page there, you'll see it says calendar, and we have a full calendar of everything that's going on. In terms of the next couple of days, tomorrow morning, Masorti service is 9:45, Reform service led by Rabbi Kathleen at 10:30. We have a family service at 10:45 for those aged 0 to 6 or 0 to 6 at heart anyway. And at 10:45, liberal service led by Rabbi Rachel. Now you'll see it just tucked down there, hidden almost, Erev Purim service tomorrow, 7 p.m. in the synagogue and also on Zoom. So we'll be doing Havdalah at the end of Shabbat and a Megillah reading as well. That's tomorrow evening. There's also going to be at the same time a Masorti service. There'll be a Masorti service and a joint Liberal Reform service at the synagogue. On Sunday morning, although it says 10:30 there, Shachrit and a Megillah reading will be undertaken under the auspices of the Masorti community, and then at 10:30 there are all sorts of events happening in conjunction with Hamakom. So come along if you wish, either at 8:30 if you want to hear the Megillah read again, or you can come along at 10:30 and join in the fun and games there. In terms of the next week, usual stuff, walking group on Tuesday, friendship group, dropping and play session, but also on Tuesday evening, untangling our tradition. This time we're talking about who is a Jew, I should say. So that's Tuesday, book club on Wednesday, and Talmud class on Thursday. And that's probably about it for next week. But I would draw your attention to Sunday week at 11 o'clock. As some of you may know, Rabbi Rachel has just come back from Israel. And in fact, not only did she visit Darchei Noam when she was out there, but we seem to have brought a bit of Darchei Noam back to the UK as well. But if you want to hear what some thoughts of Rabbi Rachel, come along 11 o'clock Sunday week at the synagogue. And with that, we will conclude. Now, this is the tricky bit. We'll either conclude with Adon Olam or Yigdal, but I'm not certain which one you want to finish with yet, Kathleen. So I will leave it either up to you, or even our guest rabbi could choose for a change. That was exactly my idea. Normally, I ask the community, the congregation, whoever's here, which one they want to end up with. But Eli, since you're our guest, it's your choice. Okay, I'm choosing the Israeli Uzi Hitman melody. Do you know it? Of course. No, you have to lead us. Adon Olam, for Adon Olam. Yeah. Can you show the Adon Olam? Adon Olam asher malach בטרם כל יציר נברא לעת נעשה כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי
ככלות הכל לבדו, ימלוך נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא כחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא כחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, בתפארה, והוא היה והוא יהיה בתפארה. שבת שלום. Shabbat Shalom, and thank you so much for leading us through that, which is lovely. We come to a final blessing. Yevarachenu Adonai v'yishmerenu, Yair Adonai panav eleinu v'yichunenu, Yisa Adonai panav eleinu, v'yasem lanu shalom. May God bless us and keep us. May God's face shine upon us and be gracious to us. May God's face turn towards us and give us and the whole world peace. And let us also make Kiddush. So if you have wine with you in a becher or grape juice and a challah, it's still indeed such a pity that through Zoom we can't properly share this. But if you have wine, let's make Kiddush together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hakafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho b'ahava u'b'ratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh v'reishit, ki hu yom techila lemitraei kodesh. זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני וקדש השבת לחיים. If you have challah, you can bless the challah as well. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Thank you. Shabbat shalom, everyone. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you very much. Shalom. Ellie, how are Shabbat you going shalom. to tear yourself away from Leo tomorrow? Thanks. You flying back tomorrow, Ellie? Pardon? You're flying back tomorrow, is that On right? Sunday. I mean Sunday. Yeah. Yeah. Oh, It's going to be hard. yes. Have a wonderful, wonderful time Thank you very with much. them. Thank you very much. And thank you for being with us. It was such a It pleasure. was my pleasure. And Bye-bye. hope to see you soon again. Thanks, Stefan. Bye. And Yeah. Thank you, Stefan, as well. You're very welcome. You're very welcome. Shabbat shalom, everybody. Have a wonderful weekend. We might see some of you over the weekend. If not, we'll see you soon. And as usual, have a safe journey home, everybody. Shabbat shalom, everybody. Take care. Bye. Bye. Thank you.